우리 그럼 3배부터 할까요? 네. Okay, is there anyone coming? 더 오는 분 안 계신가요? No? No. Okay, let's start. So adjust our body posture with our base touching the ground. 그래서 우리 이제 기본적인 베이스 부분이 땅에 닿도록 하면서 자세를 조정하세요. You can try to relax the body from the base and relax step by step upward. 우리는 이제 베이스부터 시작해서 이제 차근차근 위쪽으로 올라가면서 몸을 이완할 수 있습니다. Relax the joints between your legs and your lower abdomen. 그래서 당신의 아랫배와 다리 사이에 있는 관절을 이완하세요. So that your legs can touch the ground as much as possible. 그래서 당신의 다리가 이제 땅에 최대한 닿을 수 있도록. Just feel the lower part of the body is sinking into the ground. 그래서 이제 그런 몸의 아랫부분이 땅으로 꺼지듯이 느껴보세요. And at the same time, your head is rising to the sky. 그리고 동시에 당신의 머리는 이제 하늘로 올라갑니다. So this will extend the middle axis of your body and make it straight. 그래서 이것은 이제 몸의 중심부를 늘려놓고 이것을 꼿꼿하게 만듭니다. And relax the whole body around this axis. 그리고 이 축 주변에 온 몸을 이완하세요. Feel that this body is breathing. 그래서 이 몸이 호흡하고 있다는 것을 느껴보세요. And try to surrender your control on this breathing. 그리고 당신의 이제 호흡에 대한 통제를 놓아버리려고 하세요. This body is breathing in its own way and not you. 이 몸은 그것을 나름대로 호흡을 하고 있습니다. 당신이 아닙니다. Return your right to control the breathing back to the body. 당신의 호흡에 대한 어떤 권리를 몸에게 돌려주세요. So with the breathing as the central point, we pay attention to the whole body, relax. 그래서 호흡을 이제 가장 중심에 놔두고 온몸에 주의를 기울이고 이완하세요. And gradually let go the breathing and go into the mode of a knower.
그리고 천천히 이제 호흡을 놓아버리고 아는 자의 상태로 들어가세요. Let go doesn't mean not knowing. Let go means we let go the want to control, to own. 놓아버린다는 것은 알지 못하는 것이 아닙니다. 놓아버린다는 것은 통제하고 싶고 가지고 싶어 하는 것을 놓는 것입니다. Relax the whole body in the background of breathing. 그래서 호흡을 배경 위해서 온몸을 이완하세요. Let this body settle down in the background of breathing. 그래서 이 몸이 이제 호흡을 배경 위해서 가라앉도록 하세요. And when the body posture becomes stable to a certain level, then we just leave it, sit here, and pay attention to the area of head. 그래서 몸의 자세가 어느 정도 안정이 되면 우리는 이제 어 머리 쪽에 주의를 기울입니다. Relax your eyes, uh, melt your eyes, 눈을 이완하시고 눈을 녹이세요. and extend into the brain. 그리고 뇌로 확장시키세요. Um, Try to unfold the brain and let it melt into emptiness. 그래서 뇌를 여시고 이것이 공 속으로 녹아 들어가게 하세요. Breathe in the light into this emptiness. 그래서 이러한 공함 속으로 빛을 들이쉬세요. And when we breathe in, we relax at the same time as much as possible. 그리고 우리가 호흡을 들이쉴 때 우리는 최대한 이완합니다. Uh, so it is kind of relaxation, opening to the emptiness. 그래서 이것은 이제 공함에 열려 있는 이완입니다. Just let the breathing flow in and out itself. 그래서 호흡이 스스로 들어갔다 나오도록 하세요.
relax your brain as much as possible 그래서 뇌를 최대한 이완하세요. and be open to the feelings happen in the area of the brain. 그리고 뇌 부분에 느껴지는 느낌에 대해서 열려 있으세요. If the brain is tired, be open to the feeling of tiredness. 뇌가 피곤하면 피곤한 느낌에 대해서 열려 있으세요. It is just a natural phenomenon. It is not something bad. 이것은 이제 자연스러운 현상입니다. 이것은 나쁜 것이 아닙니다. Be open to it and embrace it. 이것에 대해서 열려 있으시고 그것을 수용하세요. And let it take a rest in the light. 그리고 그것이 이제 빛 안에서 쉴 수 있도록 하세요. And the more you can relax your brain, the better you can recharge. 당신이 더 뇌를 이완할수록 이것이 더 잘 충전됩니다. And give it a space and time to relax and to settle down. 그리고 이것이 이완하고 차분히 가라앉을 만큼의 충분한 공간과 시간을 주세요. And the knower is just know and wait. 그리고 아는 자는 그저 알고 기다립니다. Remember, if there is a feeling of tiredness in the head, we should be open and embrace it. 그래서 이제 머리에 피곤한 느낌이 있을 때 우리는 그것에 대해서 열려 있고 수용해야 됩니다. Without deluding ourselves into the feeling. 하지만 우리가 그 느낌에 완전히 빠지지 않는 선에서 해야 됩니다. And when the brain is relaxed to a certain level, then we can move our attention a little bit closer to the knower. 그래서 우리의 뇌가 어느 정도까지 이완이 됐으면 우리는 우리의 주의력을
아는 자를 향해서 조금 더 가깝게 가져가면 됩니다. It is the emotional states of this knower, 이것은 이 아는 자의 정서적인 상태입니다. and it is corresponding to the area of heart chakra in the body. 그리고 이것은 몸에 있는 하트 가슴 차크라의 부분에 있습니다. Completely open your chest like a lotus, layer by 음. layer. 당신의 연꽃처럼 이제 한 커플 한 커플씩 가슴을 완전히 열으세요. Release everything, all the stress inside. 모든 것을 풀어버리세요. 모든 스트레스 안에 있는 스트레스를 풀어버리세요. The first thing is to clear the rubbish and then to cultivate the wholesome. 제일 먼저 해야 될 것은 이제 쓰레기를 치우고 어 유익한 것을 키우는 것입니다. Cultivate the wholesome state of this emotional mind. 이 정서적인 마음의 이제 유익한 상태를 키우셔야 됩니다. It is a neutral and balanced mental state. 이것은 이제 중립적이고 균형 잡힌 정신적 상태입니다. Feel the uh, peace and harmony of the nature. 그래서 자연의 이제 평화로움과 조화로움을 느껴보세요. It is in the air that we breathe in and out. 이것은 우리가 들이쉬고 내쉬는 공기 속에 있습니다. You just need to be open and receive such blessing. 당신은 그저 이제 열려 있으면서 그런 축복을 수용하기만 하면 됩니다. Let the wind flow in and out and cultivate the feeling of balance and harmony. 음, 그래서 바람이 들어갔다가 나갔다가 하면서 균- 균형감과 이제 조화로움을 느낌을 키우시면 됩니다. Pay attention to the feeling of balance and harmony in the area of heart chakra. 그래서 가슴 차크라 부분에 균형감과 조화로움을 주의에 대해서 주의를 기울이세요. And the rhythm of breathing will change according to the change of this state. 그래서 이제 호흡의 리듬은 이런 것의 상태의 변화에 맞게 변화할 것입니다. Our feelings is so closely related to our breathing. 우리의 느낌은 우리의 호흡과 굉장히 밀접하게 연결되어 있습니다. When the feeling is neutral and balanced, then the breath will be getting more and more subtle and finally will disappear. 그래서 느낌이 중립적이고 균형 잡혀 있으면 호흡은 점점 미묘해지다가 나중에 사라지게 됩니다. Actually, the wave of breathing is the same as the wave of emotional change. 사실 이제 호흡의 이제 파도는 이제 정서적인 변화의 파도와 똑같습니다. Uh, Emotions are also waves. 정서도 파도입니다. Cultivate the feeling of balance and harmony is to settle down such waves.
그래서 이제 균형감과 조화로움의 느낌을 키우는 것은 그런 파동을 이제 잦아들게 하는 것입니다. Just like waiting a water surface, the ripples on the water surface disappear. 마치 이제 물 위에 있는 어 파도들이 사라지는 것을 기다리는 것 같습니다. If we don't throw any more stones into this water surface, then finally it will calm down. 그래서 우리가 이 표면에 더 이상 돌을 던지지 않게 된다면 이것은 궁극적으로 가라앉게 됩니다. And our heart is also like this. 그리고 우리 가슴도 이렇습니다. Usually we are cultivating emotions of liking or disliking in our daily life. 음. 우리의 일상에서는 우리는 주로 좋아하고 싫어하는 정서를 계속 키웁니다. We seldom enjoy the feeling of neutrality and peace. 우리는 가끔 거의 이제 중립적이거나 평화로운 마음을 즐기지 않습니다. Once the feelings are neutral, then we'll feel bored. 우리의 느낌이 이제 중립적이게 되면 우리는 지루하다고 느낍니다. And we'll go to look for some sensual stimuli. 그리고 우리는 감각적인 자극을 찾아 헤맵니다. Look for pleasurable feelings. 즐거운 느낌을 찾아다닙니다. But these feelings are just ripples of the heart. 하지만 이 느낌들은 그저 이제 가슴의 어 파동일 뿐입니다. And finally, they cannot give us true happiness and peacefulness. 그리고 궁극적으로 그것들은 우리에게 진정한 행복이나 평화를 가져다 주지 않습니다. Because the true happiness is not in this heart, but it is in the mind, in the knower. 왜냐하면 진짜 행복은 이 가슴에 있지 않고 마음 그리고 아는 자에게 있습니다. If we know how to be content with the neutral feeling, then peace will come. 우리가 이제 중립적인 느낌에 대해서 만족할 수 있게 된다면 평화가 옵니다. If we are mindful enough, then we will find that actually peace of mind is the highest happiness. 우리가 충분히 알아차릴 수 있다면 우리는 마음의 평화가 가장 높은 행복이라는 것을 알게 됩니다. Actually, there is no so-called happiness, but it's just an absence of suffering. 거기에는 이제 행복이라는 건 없고 사실 고통의 부재만 있습니다. Excitement and the feeling of content because of fulfillment of wants can just give us a temporary temporary absence of suffering of wants. 그래서 흥분이나 어떤 이제 원함의 충족과 같은 것은 우리에게 일시적인 원함의 사라짐을 느끼게 해줍니다. And we perceive such a decrease of suffering in the mind as happiness. 그리고 우리는 그런 마음에서 고통이 사라지는 것을 행복이라고 생각합니다.
If we relied on such way to lower our suffering, it is foolish. 그래서 우리가 그런 방식으로 우리 마음의 고통을 줄이려고 한다면 그것은 어리석은 것입니다. Because we need to create more wants in order to fulfill these wants. 왜냐하면 우리는 이러한 원함을 충족시키기 위해서 더 많은 원함을 만들어내기 때문입니다. That means we need to have more suffering in order to enjoy the more extent of decrease of suffering. 그래서 그것은 이제 우리가 더 많은 고통이 있어야만 그런 원래의 고통을 줄이게 될 수 있다는 것입니다. Feelings are not happiness. 느낌은 행복이 아닙니다. Let the heart gradually calm down in the background of breathing. 그래서 호흡 배경 위에서 가슴이 점진적으로 가라앉도록 하세요. Only when the emotions are calm, then we can see. 그래서 정서가 이제 안정되어야지만 우리는 볼 수 있습니다. These ripples on the water surface the obstacle for us to see the reflection. 그래서 이 물 위의 진동들은 우리가 무엇이 비치는지를 보기 어렵게 합니다. Draw back your hands and wait for the water to calm down. 그래서 손을 거두시고 물이 차분해질 때까지 기다리세요. Cultivate the feeling of peace and harmony will help this process. 그래서 평화로움과 조화로움을 키우는 것은 이 과정을 돕습니다. Let your brain and the heart take a rest in the breathing. 당신의 뇌와 가슴이 호흡 속에서 쉴 수 있도록 하세요. When we can pacify these two areas, then the 5 hindrances will be lowered. 그래서 우리가 이 두 부분을 평화롭게 만들 때 오장애가 줄어듭니다. And now in front of you is the feeling of relaxation and calm. And 그리고 pay attention to the camera. This is just a movie. Pay attention to the camera. 그래서 이제 당신 눈앞에 있는 카메라에 주의를 기울이세요. 이것은 그저 영화일 뿐입니다. Everything that you are knowing
in front of you, including the visual image, sounds, voice, touching, every kind of feeling, external or internal. These are the content of the movie. 그래서 당신이 느낄 수 있는 모든 것, 듣고 보고 듣는 그러면 그런 모든 감각적인 것들은 이제 영화의 일부입니다. Behind this movie, there's the camera. 이 영화지에는 이제 카메라가 있습니다. It is at the back of you, so you can never see it. 이것은 당신 뒤에 있습니다. 그래서 당신은 절대 이것을 볼 수 없습니다. From the status of the movie, we can know the status of the camera. 그래서 그 영화의 상태를 통해서 우리는 카메라의 상태를 알 수 있습니다. If we find that the movie is always shaking, vibrating, actually it is the camera shaking. 우리가 이제 영화가 항상 흔들리고 이제 진동하고 있으면 사실 그것은 카메라가 흔들리는 것입니다. So now we look at the feelings in front of us, but pay attention to the state of the camera. 그래서 우리는 우리 앞에 있는 느낌을 보고 있지만 카메라의 상태에 대해서 주의를 기울여야 됩니다. The feelings in front of you can be pleasurable, unpleasurable, and neutral. But when we notice, pay attention to the reactions of the camera. 당신의 앞에 있는 느낌은 좋거나 나쁘거나 중립적일 수 있습니다. 하지만 카메라의 상태에 주의를 기울이세요. This is to separate the mind and the object. 이것은 마음과 대상을 분리하기 위한 방법입니다. And look to the front, but pay attention to the back. 그래서 앞을 보시고 그리고 뒤에 주의를 기울이세요. Try to know whether this camera is shaking or not. 그래서 이 카메라가 이제 흔들리는지 안 흔들리는지를 알려고 하세요. The reactions of the camera actually are the greed, aversion, and delusion. 그래서 이 카메라의 반응은 이제 탐진치입니다. When we see something we like, we want to get closer to it. So we forget the camera and delude ourselves into the movie. 그래서 우리가 뭔가 좋아하는 걸 보면은 우리는 카메라를 잊고 우리는 그 영화에 빠져듭니다. And such delusion is the ignorance of the camera. 그리고 그런 망상은 이제 카메라의 어리석음입니다. When we can remember there's a camera behind us, we will not be deluded. 우리가 이제 우리 뒤에 카메라가 있다는 것을 기억해낸다면 우리는 어리석어지지 않을 것입니다. Because we know that everything in front of us is just a movie. 왜냐하면 우리는 우리 앞에 있는 모든 것이 다 영화임을 알기 때문입니다. So keep this perspective 그래서 and notice the camera. 그래서 이 관점을 유지하시고 카메라를 알아차리세요. And relax the camera. 그리고 카메라를 이완시키세요. Relax from the reactions to get into the movie.
음. 어 영화 안으로 들어가려는 그 반응으로부터 이완하세요. and gradually build up the stability of the camera. 그리고 점점 카메라의 안정성을 키우세요. Uh, the stability is built by relaxation from reactions. 그래서 그런 안정성은 그런 반 stability is built from sorry? The relaxation from the reactions. 그런 안정성은 이제 반응으로부터의 이완으로부터 옵니다. Look at the movie in front of you, but relax your camera. 그래서 당신 앞에 있는 영화를 보시되 이 카메라를 이완하세요. Relaxation is different from repression. 이완은 억압과는 다릅니다. Don't try to hold the camera still. This is kind of repression. 그래서 그 카메라를 가만히 있게 만들려고 잡고 있지 마세요. But relax it and allow the actions of the camera sometimes. 하지만 이것을 이완하시고 카메라의 어떤 행동을 가끔 허용해 주세요. But through your continual effort to relax, you become more and more stable. 하지만 이제 당신의 지속된 이완하려는 노력에 의해 이것은 점점 안정되게 될 것입니다. Such stability of the camera, of the mind, is called samadhi. 그런 이제 카메라의 안정성을 사마티라고 부릅니다. The correct samadhi happens in the camera, not in the movie. 올바른 사마티는 이제 카메라에서 일어납니다. 영화에서 일어나지 않습니다. The movie can go on, but the camera is still. 영화는 계속될 수 있지만 카메라는 가만히 있습니다. Breathing is the central point or the background of the movie. 호흡은 이제 영화의 배경이고 가장 중요한 부분, 중심적인 부분입니다. When there are nothing in front of the background, then you can see the continuing breathing. 그리고 이제 그 배경에 아무것도 없을 때 당신은 지속되는 호흡을 볼 수 있습니다. But when we are knowing the breathing, we pay attention to the camera. 우리가 호흡을 알고 있을 때 우리는 카메라에 주의를 기울입니다. And know in a with a relaxed camera. 그리고 이제 이완된 카메라로 알게 됩니다. And wait until the relaxation grows into stability. 그리고 그 이완이 이제 안정성으로 커질 때까지 기다립니다.
whatever happens to you in the movie with the background of breathing, it's just a movie. 그래서 해호흡을 배경 위해서 무엇이 일어나든지 간에 이것은 그냥 호흡일 뿐입니다. We don't need to control the movie, but pay attention and relax the camera. 우리는 이제 어 영화를 통제할 필요가 없고 그래서 카메라에 주의를 기울이고 이완을 시키면 됩니다. The content of the movie has no effect on the relaxation of the camera. 그래서 영화의 내용은 어 카메라의 이완에 어떤 영향도 미치지 않습니다. And when this camera is relaxed to a certain level and becomes stable, then we just leave it there and let it relax itself. 그리고 이 카메라가 어느 수준까지 안정이 되면 우리는 그것을 그냥 놔둬서 스스로 안정이 되도록 놔둡니다. So there's a movie continuing in front of us, and there's a camera knowing behind us, but 음. none of these are us. 그래서 우리에게는 앞에 계속 지속되는 영화가 있고 그리고 뒤에는 카메라가 있습니다. 그리고 이것들 중 어느 것도 우리가 아닙니다. Perceive this camera as it, not me. 그래서 이 카메라를 그것이라고 생각하시고 나라고 생각하지 마세요. Then our knowing is all embracing. 그렇게 되면 우리의 암이라는 것은 제 모든 것을 포용합니다. It is from nowhere. 이것은 어디에서도 오지 않습니다. And you can see everything is arising and ceasing away every moment. 그래서 당신은 이제 모든 것이 일어났다가 매 순간 사라지는 것을 볼 수 있습니다. The movie is changing all the time, and even the camera is also changing all the time. 영화는 항상 변하고 있습니다. 그리고 카메라조차도 항상 변하고 있습니다. It is impossible to have a perfect still camera. 그래서 이것은 완벽하게 고요한 카메라를 가지는 것은 불가능합니다. Because it is a form of wave. 왜냐하면 이것은 이제 어떤 종류의 파동이기 때문입니다. Knowing is a form of wave. 아는 것은 어떤 종류의 파동입니다. Because our camera is in a form of wave, so the whole world is also in the form of wave. 그래서 우리의 카메라가 이제 파동의 모양으로 되어 있기 때문에 온 우주도 파동의 모양으로 되어 있습니다. Such wavy status of everything is impermanence.
그런 이제 모든 것의 파동의 성질은 이제 무상입니다. Feel this form of wave, uh, and with the meditation object, with the impermanence as our meditation object. 그래서 이 파동을 느끼시고 무상이 우리의 명상의 대상이 되도록 느껴보세요. Now, what's so-called meditation object here is a perspective to know. 여기서 말하는 명상 대상이라는 것은 이제 아는 관점입니다. We reflect on all phenomena that we can know. Is it impermanent? 그래서 우리는 이제 우리가 알 수 있는 모든 현상들이 무상하다는 것을 생각합니다. Is there anything that can be us, can belong to us? 이게 어떤 것도 우리가 될 수 있고 우리에게 속할 수 있는 것이 있나요? Everything is happening according to cause and effect. 모든 것은 이제 원인과 결과에 따라서 일어나고 있습니다. Including all the contents of the movie and also the camera. 음, 그 영화의 모든 내용들도 포함하고 그리고 카메라도 포함합니다. And there's no self, and nothing is belong to us. 그리고 거기에는 자아가 없고 그 어떤 것도 우리에게 속해 있지 않습니다. What is your concept of self here? What is 여기, it actually? 여기서 이제 어떤 것이 당신의 자아의 개념인가요? Is it in the content of the movie or is it the camera? 이것은 혹시 이것이 이제 영화의 내용에 있나요? 아니면 이것은 카메라인가요? Where are you and what is you? 당신이 어디 있고 당신이 무엇인가요?
And what makes you believe that you are the camera? 그리고 무엇이 당신이 카메라라고 느끼게 만드나요? It is just a phenomenon of knowing. 이것은 그저 어, 아는 것일 뿐입니다. Okay, time's up. 네, 시간이 다 됐습니다. Number 18. How's the meditation? 명상 어떠셨나요? 예, 아주 좋았습니다. It was very good. Uh, how is it? Can you follow the instruction? Yes. Oh, Yes. okay. And did you listen to the past recording? 이전의 것들도 들어보셨나요? Okay. Yes. What kind of 이전? What kind of what? 이전의 것이라면 뭘 이전의 것이라고?
아, 이전에 그 녹화된 것들이요. 아, 아니요, 못 들어봤습니다. She didn't yet. Sorry. She didn't yet. Okay. Because now the thunder. There's a thunder in Thailand. Yeah. So I just missed your voice. 아, 그래서 잠깐 천둥이 쳐서 제가 잘 못 들었습니다. And now it's raining. 아, 이제 비가 오고 있습니다. So is it different from your meditation usually? 그래서 평상시에 하는 명상하고 조금 다른가요? 아, 네, 저는 가나선을 해서 이렇게 중간에 이렇게 뭐 말씀하시고 하는 거는 조금 다르죠. 그렇지만 뭐 다 똑같은 것들이죠. 가나선을 뭐라고 하지, 엄마? 그건 just 가나선. Maybe 가나. maybe he knows. Do you know 가나선? No. It's a different form of meditation, I guess, from Chinese tradition. 화두선. Huh? Yeah, you think of one question in your mind. Okay, I understand. So she's used to doing that. So she's not used to having instructions, during meditation. But yeah. But in the last part, we are doing this actually. 하지만 이제 마지막 파트에서는 우리가 사실 이거 하기는 합니다. It is done in the part of Kammanupassana. 이것은 이제 담마누파사나. Everything is not different. It's the same. Yes, the same. But when we can settle down our body and mind, when the mind becomes peaceful and still, then it be more effective and goes deeper. 그래서 우리가 이제 우리의 마음을 이제 평화롭게 한다면 우리는 더 깊게 들어갈 수 있습니다. Do you feel this? 이걸 느끼십니까? And through relaxation, layer by layer, we can go into this state naturally. 그리고 이제 층층이 이완을 함으로써 우리는 이 상태에 자연스럽게 들어갈 수 있습니다. So if we can relax the brain, relax the heart, and then separate the camera from the movie, then on this base, then we can reflect on the question of Dhamma. 그래서 우리가 뇌를 이완하고 가슴을 이완하고 그리고 이제 영화와 카메라를 분리할 수 있게 된다면 우리는 법에 대해서 이제 숙고할 수 있게 됩니다. What is your question or reflection? 그래서 이제 그 화두 말씀하시는 것 같은데 그게 뭔지 여쭤보시는 것 같아요. 스님 화두. It's my 화두? 네. Yes, your hatu. My 화두 is everything. Her heart is everything. It's everything. Mind is everything, right? No. Like her question is everything. Question is everything. Yeah, the question that she has to think about is about everything. Everything. That means Dhamma. 그래서 법이라고 말씀하시는 거죠? Yeah. In Buddhism, the word Dhamma has a meaning, means everything, all beings. 그래서 불교에서는 이제 담마라고 하는 것은 이제 모든 것을 의미합니다. 모든 존재를 의미하기도 합니다. And only when we can be stand outside everything, then we can see everything. 그래서 우리가 이제 모든 것에 대해서 이제 모든 것을 밖에 설 수 있을 때 우리는 모든 것 we stand outside of everything, then we can see everything. 그러면 우리는 모든 것을 볼 수 있게 됩니다. So being not being in this everything, then this is called non-self. 그래서 이 모든 것 안에 있지 않는 것을 우리는 무아라고 합니다. In Pali verse is called sabbe dhamma anatta. 그래서 빨리어로는 이것을 삼배담마 아나따라고 합니다. What does it mean? Non-self. All dhamma is non-self. Yeah.
So this is Dhammanupassana, to reflect on Dhamma. 그래서 이것이 담마 누빠사나. 그 담마를 다시 숙고하는 것입니다. 염처. 아? 법염처 아니야? 법염처. 법념처. 법염처. 법념. And basically, all kinds of reflection on Dhamma is conclude in impermanence, suffering, and non-self. The three natures of Dhamma. 그리고 이제 모든 이제 담마에 대한 숙고는 이제 그 무상고 무아로 끝납니다. So every one of these can be the theme of our reflection. 그래서 이 중에 하나라도 우리의 이제 숙고의 주제가 될 수 있습니다. And such the effect of such reflection is dispassion. 그리고 그런 이제 숙고의 이제 효과는 이제 염호입니다. That means this is the direction of our reflection. 이것이 이제 우리의 숙고의 이제 방향입니다. Dispassion means it's a decrease of attachment to self. 그래서 이제 이것은 염호라는 것은 이것은 자아에 대한 집착의 이제 줄어듦을 의미합니다. Or the attachment to five khandhas. 혹은 이제 오온에 대한 집착을 의미합니다. And this is the common direction for all kinds of Buddhist practices. 그래서 이것은 이제 모든 종류의 불교 수행의 공통적인 방향입니다. So if we are doing the Dhammanupassana, reflection on Dhamma in the right way, then it will bring out such effects. 그래서 우리가 법에 대한 숙고를 이제 올바른 방식으로 한다면 그런 효과가 나타납니다. Because sometimes it'll be tricky. Sometimes you'll get lost in the feelings. 왜냐하면 이것은 굉장히 어렵고 이제 어떨 때는 이제 감정에 빠져서 헤매게 됩니다. Because in such reflection on all Dhamma is not self. The feeling is good. It is empty and feels good. 그래서 이제 이것은 Can you repeat this? Sorry. When we are reflecting that everything is not self, then the feeling is good. It is empty. 그래서 우리가 이제 모든 것이 무아라고 하는 걸 숙고할 때 그 느낌은 좋습니다. 이것은 공합니다. And remember, we are reflecting on emptiness and not enjoying the feeling of emptiness. 그리고 기억하셔야 될 것은 우리는 공에 대해서 사유하는 것이지 그것을 즐기는 것이 아닙니다. This is the most common problems for all meditators in this state. 이것은 이제 이 상태에 있는 모든 명상가들에게 있는 공통적인 문제입니다. The reflection on Dhamma is to bring out the dispassion, not to bring out the enjoyment. 그래서 이제 법에 대한 숙고는 이제 염호를 불러오는 것이지 즐기는 것을 불러오는 것이 아닙니다. And this is the way to the purification. 이것이 이제 순결해지는 방법입니다. Do you agree? 동의하십니까? 스님, do you agree? 스님 동의하십니까? I think she's smiling, so she's Okay. So anyone else? Question? 더 질문 있으신 분 있나요? Can I go? Yes. Okay. This is a very important question. Since Monday, I've been going to work. And the first thing is that there were it's a IT company, and it newly created this deep learning team, and I'm part of this deep learning team, which is like less than a month old.
but the CEO actually changed the orientation of the office so that everybody's on the other side, the other room, and the deep learning team is within the same room where the CEO's office is located. So everyone else feels so left out. So everyone else hates everybody who's in the deep learning team. So that's like, well, that's one thing that's, you know, I think so we can call that the jealousy problem. So like it's really difficult when I'm like trying to have lunch with all other you know, colleagues, because, you know, like, well, I could have lunch with my deep learning team, but, you know, like but the CEO said me I should have lunch with everybody first because to get close to them, but it's really difficult because they don't like us. And the second problem is that someone's trying to use my computer when I'm not at the office. So I detected it on my cell phone because, you know, like the cell phone says someone's trying to use your KakaoTalk Messenger. So I noticed this, and I told the CEO about this, and he called everybody and checked who was in the office. And we sort of like suspect, oh, this is the person who was trying to use my computer. But, you know, I was thinking, oh, you know, this is just one, you know, like a one-time thing. So I was going to, you know, like forget about it. But the thing is that at the same day in midnight, someone else or like the same person tries to hack into my company Gmail with my password. So like it also said a notification in my Google Gmail account that someone actually knew my password and tried to hack into my email. So like I need to tell this like on Monday again. But I don't want to be a problem makers, but I have to tell this because it's kind of serious though, because these things are happening over and over again. So I don't know what to do. So your like, problem is my problem is that well, people are trying to, not people or one person, but someone's trying to, you know, like get to my personal you know, info. But is it okay for me to tell the CEO, or like should I stay quiet and not disturb everybody? why not okay? Why is that not okay? not okay because you know, like I am the newbie, and I don't want to give an impression that I'm making a lot of you know, dispute between people, or like I'm suspecting other people. No, if you have other ways, then you can maybe try to investigate yourself, or you can install some programs to monitor your company or something like that. But or otherwise, you must look for help from other people. Oh, okay. Or maybe someday you can stay in the office secretly and see who are using your company. So I need to stay behind the desk and see who's using my computer. Yeah. If you don't want to make trouble to other people, then you can use try out your own way. And another question is that, like, how do you handle this jealousy problem? It's other people's jealousy, not yours. Okay. So like, should I just meditate and forget about it? You simply perform in a friendly way. Try your best. Okay. What else can you do? Okay. So it's weird. Like it's a weird world, because, you know, like when I'm not competent, people are telling me, why aren't you competent enough? And they're like, you know, like, you know, they talk about this, like, you know, they talk to me like that. And when I'm trying to be competent, they're jealous that I'm competent. So like either way, it's very difficult life. So learn to be humble and speak in a humble way. I'm trying to be humble and speaking humble way, but, you know, it's not working. Humble with sincerity. Oh, okay. Sometimes we are humble in a shallow way, but there's another deeper humility.
Okay. right? I'll try. I'll try. This is the application of samadhi. Okay. Okay. Do you want me to translate first? Yeah, if you want. Okay. I want. 아까 말씀들 잠깐 처음에 들어온 사람도 있을 때 했는데, 회사에서 좀 이게 첫 번째는 이제 사람들이 이제 질투를 좀 하는 사람도 있어요. 원래 IT 회사인데 원래 있던 사람도 있고, 새로 이제 생긴 부서가 있는데, 새로 생긴 부서는 화장실 옆에 이렇게 있고, 근데 이제 원래 있던 분들은 쭉 다른 쪽으로 밀려나가지고 기분 나빠하시는 분들 좀 있어가지고 그게 좀 힘들었고, 그리고 두 번째는 이제 자꾸 누가 제 컴퓨터를 만지는 거예요. 그게 이제 카카오톡으로 연결이 돼가지고 누가 제 컴퓨터에 로그인이 되면은 카카오톡 자동 로그인 됐다고 제 핸드폰에 뜨거든요. 그리고 이제 누가 또 어제 저녁에는 제 구글 아이디를 해킹해가지고 비밀번호를 알아가지고 들어가려고 하는 시도를 했었는데 그게 막혔거든요. 제 핸드폰으로 돼가지고. 그래서 이거를 사장님한테 얘기를 해야 되는데 얘기하면은 쟤는 또 들어온 지 얼마 안 돼서 계속 분란을 일으킨다라는 얘기를 들을까 봐 걱정이 돼서 이거 어떻게 해야 되냐. 그랬더니 아자님가 뭐 어쩔 수 없지 않냐. 이제 도움을 받으려면 사장님한테 얘기를 해야 되고, 그리고 이제 그러면은 그런 또 첫 번째 얘기한 질투 문제는 어떻게 해야 되냐. 그랬더니 질투 문제는 이제 그냥 겸손하면 되는데 이제 더 이제 최선을 다할 수밖에 없다. 뭐 이렇게 말씀하셨어요. 오케이. Okay. Who else has question? 다른 분 질문 있으신 분? I have a statement. Yeah. Right. Mine on mute. No, I agree with you that jealousy is other people's problem. Yeah, it's other people's problem. I don't have a problem with jealousy. We just make sure that we are not jealous, and then that's fine enough. But if we want to help the situation, then we try to perform in a more humble way. And that's what we can do. What else can we do other than this? We cannot control other people's mind and cannot delete their jealousy. Then my meditation tonight was I reached the deep meditation, but a bit slow. I think it's a bit later for me, and I'm a bit tired. I've had a long day today, so it's a thing with just as tiredness. But it's quite surprising. I'm quite old now, and so my session was quite good. I was surprised. So can you reach the state of Dhammanupassana, the reflection on Dhamma? No, I'm just getting closer and closer to the master. Equalness, right? If we follow the 4 stages in the Anapanasati Sutta, it is a gradual moving closer to Dhamma, including the peacefulness from samatha. It's also a step going closer to Dhamma. When it is a layer by layer let go the 5 hindrances, then we reach the peacefulness. But we also need to let go the feeling of peacefulness. Then we reach the clarity of mind. The clarity of it's detached clarity of the mind. Then on this basis, then we can see everything to reflect everything as impermanent, suffering, and non-self. This is the whole process of practice that the Buddha instructed. I'm getting to a weightlessness stage. I'm in the stage where I feel like I'm not breathing anymore. I gotta sometimes check myself. I'm breathing, but yeah. And, you mean breathing, right? Yeah, I have to check. I have to suddenly swallow some air because I think, am I breathing or not? I got to be careful. Yeah, I feel sometimes I get so deep. That's a way to keep our mindfulness. Breathing, just study as kind of background. You can see breathing as a background of our life.
Actually, it is everywhere, right? It's always there, but we forget. When we are aware, then just know that it is at the background. We don't need to pay too much attention in our daily life, but we just know that it is there. And even by doing this, such tiny parts of knowing that it is there, it makes us mindful. So where am I trying to go to now with my next level of meditation? Priscilla's saying I've got to start analysing my skin and my individual parts of my. You mean the 32 parts of the body, right? Yeah, I'm starting to. Yeah, you can do this if you like. It is a way to destroy our delusion on this body. Usually we have too much delusion on our own body and other people's body. We'll collect too much unnecessary concepts and feelings. And when we reflect on this body, is what it really is. They are just these 32 parts of material and liquid, and nothing more than this. So when we keep on reflecting like this, and this will gradually decrease our delusion on this body. It makes us wiser. It's good as a training of wisdom too. So you can try methods that you like. All these are effective. And whatever way you are using, when it brings to dispassion on this body and mind, on these 5 khandhas, then this is the correct way. This is a way to let go. But if we find the attachment getting stronger and stronger, then it's not the way. Even peacefulness can be the object for our attachment. When it happens like this, then we are not on the right way. Okay. Nice to talk to you. Yeah. And I'm going anyone to else? get going because it's pretty late for me. So I'm going to get going. All right. No. Okay. Any more questions? 더 질문하실 분 있나요? Yeah, number 4. 지금 좀 적어봤는데요. 저희 성냄이요. 하고 난 후에 이제 내가 이제 성냄에 대한 내용을 다시 볼 때 알게 되는 게 조금 이제 성냈을 때보다 좀 성숙한 생각을 한다는 생각을 하거든요. 그게 뭐냐면 예를 들어서 내가 성내고 난 다음에 성냈지만 내가 수용하지 못했구나. 그리고 또 정어를 중요하게 생각할 수 있는 그런 이제 계기가 되더라고요. 그래서 이제 또 결심을 하게 되는데 더 이제 앞으로 이제 성내지 않는 걸 결심을 하는데 무조건 참지 않고 침묵할 수 있도록 내가 해야겠다 하는 거를 하거든요. 근데 그게 또 그렇게 안 되더라고요. 그렇게 안 되고 그냥 성내는데 성내는 일이 또 돼버리더라고요. 이렇게 그래서 또 나름 생각해 본 게 이게 업의 문제인가. 그래서 나의 그 업이 뭐 전생도 있을 거고 지금까지 그렇게 해왔던 것 때문에 그런 건가 하는 생각을 하는데 그게 좀 관계가 있는지 궁금해서요. She wants, when she's angry, after she's being angry, she realizes how bad it is for her. Yes. Okay. But that doesn't stop her from being angry the next time when the situation is ripe for anger. But so that makes her think that maybe it's because something I did in the past life or my karma, it has something to do with this. So she wants to know if that's the correct way to view it. Karma simply means the habits.
the 아, habits of our old actions. 그래서 카르마라고 하는 업이라고 하는 것은 이제 우리의 그 습관을 의미합니다. 그래서 우리의 이게 오래된 행동들의 습관을 의미합니다. And of course, if you find that if we are easily getting angry, and this is our old habit. 그래서 우리가 이제 쉽게 화가 난다면 이것은 우리의 오래된 그 습관일 수 있습니다. Because we train our anger like this. 왜냐하면 우리는 우리의 분노를 이렇게 훈련시켰기 때문입니다. So now it is the time to train our mindfulness on anger. 그래서 지금은 이제 우리가 우리의 분노에 대해서 우리의 알아차림을 훈련할 시기입니다. When we are angry and we know that we are angry, and this is the training of mindfulness. 그래서 우리가 화가 났을 때 우리는 우리가 화가 났다는 것을 아는 것을 이제 이것이 알아차림을 이제 훈련하는 것입니다. And when we are knowing the anger, we are cultivating the habits of mindfulness, and rather than cultivating the habits of anger. 그래서 우리가 이제 화를 알고 있을 때 우리는 이제 알아차림의 그 습관을 키우는 것이고 이제 화를 내는 습관을 키우는 것이 아닙니다. But when we are not mindful, we just follow our anger, follow our old habits of behavior. So we are cultivating our anger continuously. 그래서 우리가 알아차리고 있지 않을 때는 우리는 화내는 습관을 따라가게 됩니다. 그러면 we're cultivating our anger continuously. 그렇게 되면 우리는 우리의 이제 화를 계속해서 키우게 됩니다. The condition for changing our habits is mindfulness. 그래서 이제 우리 습관을 바꾸는 이제 조건이라는 것은 알아차림입니다. Especially at the beginning stage, it requires a lot of mindfulness and discipline from us. 그리고 이제 초기에는 이제 굉장히 많은 알아차림과 우리의 이제 그 자기 관리 능력을 요구합니다. So cultivate the wholesome habits. When we are mindful, our mind is not angry at that moment. 그래서 우리의 이제 좋은 어떤 습관을 이제 계속해서 키우세요. 우리가 알아차리고 있을 때는 when we're mindful, we are not angry at that moment. 우리가 알아차리고 있을 때 우리는 그 순간 화가 나 있지 않습니다. And all kinds of habits is built from the accumulation of present moment. 그리고 모든 종류의 이제 습관은 이제 현재의 어떤 많은 현재들이 쌓여서 생깁니다. So how do we invest our present moments in our daily life? This is the question. 그래서 우리가 이제 우리의 현재들을 어떻게 투자할 것인가요? 그것이 이제 중요합니다. Are we investing it in cultivation of mindfulness or in cultivating our old habits? 우리가 이것을 알아차림을 만드는데 이제 쓸 것인지 혹은 우리의 오래된 습관을 만드는 데 쓸 것인지. And with mindfulness, we can change our old habits. 그리고 우리는 알아차림을 통해서 우리의 오래된 습관을 바꿀 수 있습니다. This is the way to change our karma. 이것이 우리의 업을 바꾸는 방법입니다. Karma means action, and the karmic force means habits. 업이라는 것은 행동을 의미하고 업력이라는 것은 우리의 습관을 의미합니다. Our action happens every moment. 우리의 행동은 매 순간 일어납니다. So cultivating mindfulness is an action. Cultivating anger is also an action. 알아차림을 이제 키우는 것은 이것 행동이고, cultivating anger. 오케이. 그럼 분노를 키우는 것도 행동입니다. All these are karma. 이 모든 것은 업입니다. So that's why the Buddha taught us to cultivate the wholesome karma rather than unwholesome karma.
그래서 부처님이 우리에게 이제 유익한 업을 키우라고 하셨고 이제 유익하지 않은 업은 키우지 말라고 하셨습니다. Meditation is to cultivate a wholesome karma. 명상은 이제 유익한 업을 키우기 위한 것입니다. It makes the mind peaceful, makes our mind clear. 이것은 이제 우리 마음을 평화롭게 하고 우리 마음을 명확하게 합니다. And with such a clear and peaceful mind, we can see things as they are. 그리고 우리는 그러한 이제 명확하고 이제 평화로운 마음으로 이제 모든 것이 있는 그대로 볼 수 있습니다. The highest wholesome karma is the cultivation of wisdom. 그래서 가장 높은 이제 유익한 업이라는 것은 이제 지혜의 수행입니다. And only with the accumulation of wisdom we can change. We can remove the greed, aversion, and delusion. 그래서 그런 이제 그 지혜를 쌓음으로써 우리는 이제 we can remove, sorry? The greed, aversion, and delusion. 그러면 그래야만이 우리는 이제 탐진치를 없앨 수 있습니다. If we practice meditation simply for peace of mind, it doesn't help anything. 그리고 이제 우리가 명상을 마음을 평화만을 위해서 하게 된다면 이거는 아무런 도움이 되지 않습니다. When people scold you, you are angry immediately. 사람들이 당신을 혼낼 때 당신은 이제 화가 날 겁니다. And even more forceful than before. 그리고 더 이제 심하게 화를 낼 겁니다. Because your concentration is stronger. 왜냐하면 당신의 집중력이 더 강해지기 때문입니다. So at that time you concentrate a lot on the anger. 그래서 그 순간에는 당신이 화에 더 집중하게 됩니다. So mindfulness and wisdom is a way out. 그래서 이제 알아차림과 지혜가 이제 나갈 수 있는 방법입니다. Samadhi can be wholesome or unwholesome. 삼매는 이제 유익하거나 혹은 유익하지 않을 수 있습니다. But when samadhi is combined with wisdom, that means the samma samadhi, the right samadhi, then this is wholesome. 그리고 이제 사마티가 이제 지혜와 합쳐졌을 때 삼마 사마티, 그러면 이것은 유익하게 됩니다. As we have done in the meditation, we set the camera stable. 우리가 명상에서 했던 것처럼 우리는 카메라를 이제 안정시키는 것입니다. When your camera is stable in your daily life, even your emotions are changing, you will not be deluded too much. 당신의 카메라가 이제 안정적이면 당신의 감정이 바뀌더라도 당신은 별로 이렇게 어리석음에 빠지지 않습니다. And personally, I find this is the easiest way to maintain our mindfulness in daily life. 그리고 이것이 이제 우리 일상생활에서 알아차림을 유지하는 가장 쉬운 방법이기도 합니다. It's to find out your camera all the time. 당신의 카메라를 항상 찾는 것입니다. Well, just remind yourself, camera. 스스로를 자꾸 이제 카메라 하고 이제 기억하게 돼요. When you are aware of this camera, then you know that you are in the movie. 당신이 이 카메라에 대해서 알고 있으면 그러면 당신은 이제 영화 속에 있다는 것을 알게 됩니다. Then you will not be too deluded, too serious. 그렇게 되면 당신은 너무 이제 망상에 빠져 있거나 너무 심각해지지 않게 됩니다. Then the anger in the movie is more distant from you. 그러면 이제 그 영화 속에 있는 the anger in the movie is more distant from you. 그렇게 되면 그 영화 속에 있는 그 화가 이제 당신으로부터 더 거리가 생깁니다. Try to cultivate this habit. Remind yourself, maybe whenever you can remember, just remind yourself the camera. 그래서 언제든지 기억날 때마다 이것을 카메라라고 이제 카메라를 기억해내세요. Just a soft whisper at the corner of your mind.
그래서 이제 마음 한 구석에 이제 작은 이제 귓속말로 이렇게 하시면 됩니다. And this doesn't interrupt your daily life too much. 그래서 이것은 당신의 이제 일상생활을 너무 이제 방해하지 않습니다. So it is easier to maintain in our daily life. 그래서 이것은 우리의 일상생활에서 유지하기가 좀 더 쉽습니다. Do you understand? 이해하십니까? Okay. Any more questions? 질문하실 분? Yes. 그 비슷한 문제인데 그 일상생활에서 화가 나거나 아니면은 뭔가를 하고 싶을 때가 있잖아요. 특히 나는 밤에 자기 전에 이제 스마트폰을 자꾸 만져서 뭘 보고 싶은 마음이 드는데 이제 그럴 때 알아차리는 것도 굉장히 중요한데 이제 어떤 스님들 이렇게 법문 보면은 일단은 그거를 하지 않으려고 노력해야 된다. 이런 얘기를 하는데 알아차림과 함께 이제 그거를 억누르려고 하는 그런 것도 필요한 건지 아니면은 그냥 싸우지 않고 무조건 알아차리려고만 해야 되는 건지. So this is similar to the anger question, but not exactly the anger question. So when she's trying to sleep every day, she's spending too much time on her cell phone. Okay, and she wants to know if she's doing when she's doing that. Some monks say that you should suppress your actions to cultivate something a wholesome mind, but you say it's good enough just to watch, right? If you can watch, this is wholesome mind. 볼 수 있다면 이것이 유익한 마음입니다. But the problem is that some kinds of action will make us easier to forget this wholesome mind. 하지만 문제는 뭐냐면 어떤 종류의 행동은 이제 우리가 이 유익한 마음을 잊어버리게 만듭니다. Right? So that's why some kinds of behavior is more helpful for mindfulness cultivation. 그래서 이제 어떤 종류의 행동들은 막 알아차림을 키우는 데 있어서 더 도움이 됩니다. And some are more harmful, and some are more destructive. 그래서 어떤 것은 이제 해롭고 어떤 것은 파괴적입니다. Yeah. So there are different natures of our behavior, but it doesn't mean that a certain kind of behavior has such label of helpful or harmful or destructive, but it depends on our mind. 그래서 이제 그런 게 있는데 하지만 이제 어떤 종류의 행동이 어떤 라벨을 가지고 이제 나쁘거나 이제 파괴적이거나 그런 것은 아닙니다. The Buddha asks us to observe the precepts. This is an experience from the one who completely understand the mechanics of mind. 하지만 이제 부처님은 우리에게 이제 계를 지키라고 하셨습니다. 이것은 이제 완전 마음의 메커니즘을 다 이해한 사람의 조언입니다. When our mindfulness is under the protection of precepts, then it is easier to cultivate. 그래서 우리의 알아차림이 이제 개 보호 속에 있다면 이것은 더 이렇게 키우기 쉽습니다. And try to enjoy such cultivation of mindfulness, then we will know how to choose. 그래서 이제 그러한 이제 알아차림을 이제 키우려고 하시고 이렇게 즐기려고 하시고 try to enjoy and then enjoy the cultivation of mindfulness. Then we know how to choose. 그렇게 되면 우리는 어떻게 선택할지 알게 됩니다. And you'll be not that difficult to make such choice. 그렇게 되면 그런 이제 선택을 하는 것이 그렇게 어렵지 않게 됩니다. If we don't like cultivation of mindfulness, then it is very difficult. It's very painful for us to put down our cell phones.
우리가 이제 알아차림 수행을 좋아하지 않는다면 이것은 우리 핸드폰을 내려놓는 것이 굉장히 고통스럽게 됩니다. I don't think that this is kind of repression. Why don't think it in a more positive way? When you put down your cell phone, now this is the time to enjoy the non-doing mind. 그래서 이것을 억압적인 것이라고 생각하지 마시고 이제 좋게 생각하세요. 왜냐하면 핸드폰을 내려놨을 때 이게 평화로운 마음을 이제 느낄 수 있는 기회입니다. If we repress it with aversion, then when we are cultivating the good behavior, but we are cultivating the aversion at the same time. 그래서 우리가 이것에 대해서 분심을 가지면 우리는 좋은 행동을 수행하는 것이면서 동시에 분심을 키우는 것입니다. So we need to observe the precept and also observe the precept with content. 그래서 우리는 이제 계를 지켜야지만 계를 지키면서 만족스럽게 지켜야 됩니다. Be content with the wholesome behaviors. 유익한 행동에 대해서 만족스러워하세요. This is a combination of precept and samadhi. 이것이 이제 계와 이제 삼매의 이제 합체입니다. 오케이. 나도. And when our wisdom is developed in the process, then we will naturally don't like those unwholesome behaviors. 그래서 이제 우리가 이제 그 과정에서 우리의 지혜가 생긴다면 우리는 자연스럽게 그런 유익하지 않은 행동을 좋아하지 않게 됩니다. You even don't like to think about those unwholesome things. 그런 거를 생각하기도 싫어집니다. Because you know clearly that such thought will make you suffer. 왜냐하면 그런 생각이 당신을 고통받게 한다는 것을 명확하게 알기 때문입니다. It doesn't give you happiness as we thought. 이것은 당신에게 우리가 생각한 것처럼 행복을 주지 않습니다. Okay. 오케이. Okay. Any more questions? 더 질문하실 분? Can I ask you one? Yes. It's about my overthinking problem. Over what? Overthinking. Okay, overthinking. Yeah, so actually this is the reason why I decided to join this meditation sessions. To explain to describe myself a bit. I usually am the detailed type, not like super fragile, but I think I'm quite sensitive in a way. And I keep contemplating my behavior and my mind, and like I usually am really careful when I meet someone. And I really watch out what I speak out, and I really watch out how I should be, like how I should be to others. And I think I have been quite mindful, like for my whole lifetime, because I really watch out what I do. So I usually think like, oh my God, I'm super upset. Like, so what should I do? And in what way can I deal with this emotion and blah, blah, blah. And I think this is my inner habit already, like even before I started the meditation. But the thing is, I found out these thoughts led to another very unnecessary thought. So often I ended up like overthinking, and sometimes I found out I was blaming myself, like doing really stupid like things. And I wonder that will it be better if I continue the meditation and I have to practice more, or if I have to change some kind of my mindset? Of course, it's good to practice meditation. You're mindful. Your habit is being mindful on your behavior and speech.
But now in the meditation, we can train our mindfulness on our thoughts and mental states. So just like having self-discipline on our behavior and speech, we also need to cultivate a discipline on mind. And this is the theme of meditation, samadhi. But you find that it's not, it doesn't work if we simply try to control or repress the mind or the emotions, but only by relaxation and letting go. And finally, we can settle it down. And we also can solve the problem of agitation of brain, which cause you overthinking. It's simply because the mind, the brain is agitated. So you need to relax the brain. When the brain relaxes, then the thoughts become slower. Then we can find it easier to manage your brain, manage your thoughts. So when the thoughts become so crazy, then we need to relax the brain. Just use the method that we do every time. Relax the brain in the background of breathing. Just like to melt your brain. And with such practice for a while, you'll see the thought becomes more controllable, more manageable, at least, and not that crazy. And finally, we can master our mind. And this is the theme of meditation, of samadhi practice. But after that, we can cultivate wisdom, more understanding to ourselves. When we can understand thoroughly on this so-called self, then there will be a change in our deepest belief of life value, and this is the most complete way to solve the problem. Step by step, if the agitation becomes a problem for you, then you can practice to relax the brain first. Thank you. Translation, right? Yes. 제가 사실 이거 명상에 참여하게 된 이유에 대해서 이제 여쭤본 건데요. 제가 조금, 그러니까 섬세한 타입이에요. 그래서 사실 명상 시작하기 전에도 조금 그 알아차림이라는 게 항상 습관이 되어 있었더라고요. 그러니까 나중에 생각을 해봤을 때. 그래서 뭐 예를 들어 집에 막 뻥이 나서 왔을 때 내가 지금 왜 이러지? 그럼 나는 이제 어떻게 해야 될까? 뭐 그 친구를 대할 때 뭐 나는 내 행동에서 어떤 변화를 줘야 하는가 이런 생각을 하는 거에 좀 익숙해져 있었는데 이게 여기서만 끝나면 다행인데 이게 가끔 이제 불필요한 생각으로 이어지더라고요. 그래서 그냥 알아차리고 이완하는 느낌으로 끝나는 게 아니라 알아차리고 아 내가 그때 왜 그랬을까 하는 자책을 많이 한다던가 좀 스스로에 대한 좀 안 좋은 감정들이 막 이제 이어져서 이 생각을 이제 제 자의로 멈출 수가 없다라는 걸 깨닫고 이제 명상을 하고 싶다고 이제 얘기를 해서 시작을 했어요. 그래서 지금 여쭤보니까 되게 명확하게 짚어주신 게 제가 가지고 있었던 그런 그 알아차림이 마음까지로 확장이 된 게 아니라 그냥 제가 대인 관계라든지 아니면 제가 그냥 제 삶에 있어서 자기만의 규율을 가지고 있었던 것 같다고 이제 말씀해 주셨거든요. 그러니까 결국은 이게 제 마음을 억압하고 그러니까 어떻게 행동해야 하는지에 대해서 좀 되게 보여지는 억압을 좀 뭔가 가했던 것 같은데 그게 아니라 마음의 규율이라고 해서 좀 마음 자체를 이완하는 그런 스텝을 차근차근 밟아 나가야지 이제 결국은 나중에 이제 그런 생각들로 이어지지 않는 걸 이제 스스로 관리할 수 있겠다고 말씀을 하셨거든요. 그래서 저는 이거 명상을 계속하면은 나아지는 문제인지 아니면은 제가 무언가 마음가짐을 바꿔야 되는지를 이제 여쭤본 건데 좀 이제 좀 둘 다 해야 된다고 이제 말씀을 해주신 것 같아요. 그래서 저희 항상 명상 시간대에 하던 것처럼
한 차례씩 뭐 뇌에 힘을 풀고 뭐 호흡을 배경으로 두고 이런 식으로 평소에 조금 이완하는 습관을 좀 들여야지 제가 좀 필요하지 않은 생각을 하는 걸 멈출 수 있게 하는 그런 게 이제 태화가 될 거다라고 하셨습니다. If we are mindful in the correct way on our body and speech, actually it will bring us relaxation and clarity of mind. It doesn't lead to agitation. But when our mindfulness on behavior is done in a repressive way, because this is the way we are conditioned, so you are careful in your behavior. It doesn't mean that you are doing this with a positive mind. Sometimes it's negative. The mind is done with aversion. But when we cultivate the right mindfulness, it is a mindfulness without self. We simply know that this is what we need to do, or this is what we need to speak, and we do it without any with a neutral mind. Then with such continuing mindfulness, the mind will experience relaxation and clarity in itself, and this is wholesome state. When we are doing the mindfulness in the right way, it necessarily brings to a wholesome mental state. Otherwise, it's not a right mindfulness. Translation. 네, 그래서 방금 말씀해 주신 게 한 번 더 그 제대로 된 마음 챙김에 대해서 명확히 짚어주셨는데 그 제대로 된 마음 챙김이 저는 이제 말만 좀 조심스럽게 하고 행동을 조심스럽게 한다라는 거를 이제 잘못 오해하고 있었으면은 말과 마음이 같이 함께 조심스러워야 되는 거 그리고 이제 이완이 되어 있어야지 이게 자연스럽게 내 마음 상태, 뭐 정신 상태 이런 것도 평안해지고 이렇게 좀 순차적인 스텝을 또 말씀해 주셨어요. If the mindfulness is correct, then our mind must be wholesome, and it will come together with other wholesome dhammas like the right samadhi, clarity of mind, stability of mind, and sweetness in our thinking in a positive way. These are the result follow from the right mindfulness. 그래서 마음 챙김이 제대로 된 방식으로 진행이 되면은 마음이 건강해지고 그리고 자연스럽게 더 유익한 법도 함께 오게 되니까 생각들도 이제 긍정적으로 변화하게 된다고 하십니다. Because when the right mindfulness continues, and it will necessarily lead into the right samadhi. The mind becomes peaceful and stable, and can with the right samadhi, just like what I said, the camera is stable and relaxed without any struggle inside. It is simply become stable. Then you can see things much clearer than before. See things as they are, and your wisdom can make a better choice in this situation, right? 그래서 그 좋은 마음 챙김이 계속 이제 연결이 되면은 마음 상태가 좀 안정적이고 평온하게 바뀌고 이게 흔들림도 없게 되니까 자연스럽게 보는 것도 훨씬 더 명확히 된다고 말씀하셨습니다. And even the thought in the brain is the part of the movie. When you are in the world of thinking, remind yourself, where's the camera? Just tell yourself, where is my camera? 그래서 그 뇌의 생각도 그냥 영화 장면의 한 일부라고 생각을 하시고 내 카메라가 어디 있는지 이제 좀 질문을 하는 거 그것도 이제 얘기해 주셨습니다. When sometimes we find hopeless in our life, some very very difficult situations, ask yourself, where is my camera? 그래서 인생에서도 막 이거 진짜 답이 없다 어떡하지 싶을 때도 그냥 계속 카메라를 찾으면 된다고 말씀해 주셨습니다. Then you suddenly realize, oh, I'm in the TV program.
그러면 이제 갑자기 내가 지금 TV쇼로 나오고 있었구나 한다는 걸 깨닫는 순간이 온다고 합니다. It's a two-man show. 두 명의 존재를 하는 뭐 그런 걸 수 있고요. 트루먼 쇼 영화. 트루먼 쇼? 네네네. Two-man show. 너무 Yes. 어린 거 아니야? Is that true? Because we usually forget the camera. 우리가 보통 카메라를 잊기 쉬우니까. So before this, I asked someone to practice the way who is knowing, right? Actually, these are the same method, but I found the concept of camera make us easier to understand because almost all of us here are grown with TV or movies. 그래서 우리가 막 누가 알고 있는가에 대한 질문을 이제 하게 될 때 카메라 개념 같은 걸 생각을 해보면 조금 더 이해가 쉬우더라고요. We have so much experience in watching TV or movies. So when we say the camera, everyone understands. 저희가 이제 TV도 맨날 보고 이런 거에 대한 경험이 많으니까 카메라 얘기하면은 다 이해가 된다고 하십니다. But remember, this movie includes all our six senses, not only the form and the sound. 근데 이것들이 이제 우리의 did you say sixth sense? Yeah, six senses. 그 우리의 감각들을 활용한 것이 Six senses includes our eyes, ears, nose, tongue, skin, and the brain, the mind. 네, 그래서 우리의 감각을 사용하는 것이라고 하십니다. So it's kind of just like a super virtual reality game. 되게 현실적인 게임 같은 거라고 하시네요. So don't remember your camera. Don't forget your camera. Sorry, I just forget my camera. 네, 그래서 카메라 절대 잊지 말라고 하셨습니다. So this is the Citta Nupassana, mindfulness on mind. Camera is the mind. 그래서 카메라가 마음이고, what was the word? Citta Nupassana. Citta Nupassana. Try to pronounce it. What? Sorry? Citta Nupassana. Citta Nupassana. Citta means mind. Anu means follow. Passana means see. Follow and see the mind. 심령처. Yes, exactly. 심령처. 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 So because we usually forget the presence of mind. That's why we are not mindful. Simply wake up the mind. Know that the mind is here, is now. So just like remind yourself the presence of camera, and that's it. We are mindful. 그래서 우리가 마음의 존재를 까먹기가 쉬워서 이게 알아차리지 못하는 거니까 단순히 카메라가 어디 있는지 알고 뭐 그렇게 마음을 일깨우면 된다고 합니다. If we can practice mindfulness in a more natural way, then it is easier and more practical for us, because this is the way to live in a meditation. 그래서 알아차림을 좀 더 잘 배우고 이제 알게 되면은 평소에 이제 하는 명상에 도움이 된다고 하네요. Meditate. So just remind yourself the presence of camera. Whatever you are doing, when you are translating, you can also do this practice. 그래서 지금 제가 통역을 하는 거에도 그렇듯이 무얼 하고 있던지 간에 항상 카메라가 어디에 있는지 그런 거 한번 살펴보라고 하십니다. Basically, it's compatible for every kind of activities in the life.
우리의 좀 일상 속에서 항상 이제 같이 양립해서 생각할 수 있는 문제니까. 네. If we use the method of knowing the breathing or reciting Buddha, this will be more interactive to our daily life. 호흡을 알아차리는 거? Sorry, what was the second breathing. one? The second is reciting Buddha. Buddha means the Buddha. It's a meditation method in Thailand. Buddha. 부터? Yes. 네, That's it. 그거 아마 말씀 다시 듣고 뭔가 이런 태국의 방식인 것 같은데, 네, 그런 식으로 어떤 거죠? It's equivalent to the Mahayanist version, Amitabha. 연불 수행처럼 붙다 이러는 거를 태국에서는 붙다를 부토라고 하거든요. 그래서 그런 것도. Do you know the Amitabha? Yeah. Yeah, it's equivalent method in the Theravada version. Because we cite the word Buddha. Buddha simply means Buddha. It's a different case of the same word. Okay. So camera, yes, camera meditation for everyone. 모든 사람에게 카메라 명상을. Try to apply this in your daily life. 일상생활에서도 이거를 적용해 보시기를 이제 권유해 Don't make 주십니다. your meditation too serious. 명상을 너무 진지하게 생각하지 말라고. Otherwise, it's difficult to continue. 그러면 이게 계속하기가 힘들어진다는 거죠. If it is natural and less interactive, then it's much easier to continue throughout our daily life. 이렇게 하는 게 좀 더 이제 자연스럽고, 그러니까 좀 덜 힘들게 배우는 방법이라고 하십니다. Maybe 5 minutes a time, or maybe 10 minutes a time, we remind ourselves camera. 그래서 10분에 한 번씩 카메라가 어디 있는지를 혼자 스스로에게 생각하게 하고 이런 거예요. Just keep practice like this. Don't expect yourself to remember the presence of camera every second at the beginning. 매 순간 그래서 카메라 계속 생각하는 방식으로 계속해 나가라고 해주십니다. But once we remember, just remind yourself the presence of camera. 그래서 생각이 날 때마다 계속 Simply to live in a more awakened way. 좀 더 이제 깨어 있을 수 있는 방식인 것 같아요. Then whatever we are doing or working or studying, we are meditating. 그래서 일하는 거와 공부하는 거와 이런 거 할 때도 같이 이제 명상을 할 수 있는 거. Okay. Yes. Yeah. Thank you for your word. Number 2. Okay. I just remember this question. So you know everything that's going on, and under what condition should I quit my job? I'm just curious because it's already a little bit annoying. Just try your best. Try Okay. with all your efforts, and try to solve the problem with Dhamma, with wisdom. So this process itself is improvement for us. So just take it as a chance like this, and when it's the problem becomes serious and becomes in a cognitive level, then you can ask for the help from the police. Even you can even do this, right? Because it's a crime. But before this, you can more mild way to solve this. You can try that first. Okay. Okay, let me translate. 그래서 이제 제가 말한 거는 이제
어떤 상황이 돼야지 이제 그렇게 되면은 이제 일을 그만둬야 되냐. 그랬더니 아잔유가 이제 최선을 다하고 이제 뭐 이 지혜를 통해서 문제를 풀어나가려고 하고 이게 어떤 그 범죄 이제 그 수준이 되면은 이제 뭐 경찰을 불러도 되겠지만 뭐 근데 그게 아닐 때는 이제 지혜로 잘 해결을 해라라고 했어요. Okay. But you know, like Longpo Kanha would say, never quit. Yeah, you can use a face that and solve with your wisdom. Oh, okay. You can try to hide under your table first. Hide under the table first. Okay. Okay. Yeah, you hide yourself under the table. See who is using your computer. 그래서 이제 아잔유 제가 그 롱포께서는 이제 그냥 끝까지 버티라고 하실 것 같다고 했더니 뭐 그건 맞는데 이제 아잔유가 이제 이제 책상 밑에 숨어서 누가 제 컴퓨터를 만지는지 한번 볼 수 있을 수도 있겠다고 막 하셨어요. 네, 알겠습니다. Okay, maybe everybody's leaving, so maybe we should leave. Okay. So, any more questions? 더 질문하실 분? Yeah. I have. Number 5. Yeah, actually. Yeah, hi, Ajahn. So sorry, I take a last question. Okay, I just want to report today my meditation. I think for the last maybe 5 minutes, but when I heard Ajahn, you are saying that where is you? I heard during that time. Actually, during that time, I was watching the pain in my leg, really fighting with the pain. So so I think your question come at the right time. So I use that to ask. So when I ask where are you, I can see that it zoom into because my leg is pain. So it zoom into my calf. So when it look into the calf, but it said there's nothing. So I ask another question is like, is the leg saying pain or who is saying pain? So it looks like no response. So I'm not sure what are the effective question that I can ask during the Vipassana stage. And secondly is it is very interesting because after I came out from meditation, when we look in or we try to contemplate, it's like it looks like is it a dream or is it was it in my meditation? Is it real? I have that kind of thoughts. That's why I live until the end. I decided I better report this thing. Yeah. So I don't know how to say. Okay. Yeah. When we are how to observing solve the this? pain, with observation on pain, we find that the pain is not in the body, and then we look into the feeling itself, and actually we find the pain is not in the feeling too. Maybe the pain is in the feeling, but the suffering is not in the feeling. Why do we suffer from the sensation of pain? Then it should be something outside our meditation object that we are observing. It's not in the feeling. So where is from? It is in the mind. The struggle of the mind, the resistance of the mind make us suffer. So it's a layer by layer. Draw yourself out from the scenario, then you find the real source of your suffering. When we are facing to the pain on the leg, but the mind suffers, and not the pain suffers, not the leg suffers. So only when we pay attention to the right object, we'll find the source of suffering. When you look into the reaction of the mind. Yes. So before the question, Ajahn, before your question came in, right? Where's you? Actually, I observed the emotion part also, and I really can see it zoom into the emotion part, which is a heart chakra.
it's burning. It started burning. I feel the hot there. It's something. I think it's an emotion. It started to I feel hot, and then a little bit like burning, and then it doesn't like it, and it seems like I can hear it says, say, I think forget it. Give up. You just stretch your leg. Then I say, I just don't bother. Is it during that time? Is it samatha very important? Because I just ignore. Then I keep looking at it, and then I believe that it will subside. It arise. I think it will just go away. But I just wait. If you try to solve the problem with vipassana, then actually that the fire, the burning is not in the heart chakra. It's from the mind. The mind is the source. The feeling that you feel in the chest is the feeling. It's the vedana, but it comes from the vibration of the mind. Comes from the aversion of the mind. So find out your camera. Camera is burning. Camera is burning. The camera is burning. Then you see the whole movie is burning. Right? But the source is in the camera. The problem happens in the camera. When the camera becomes stable and relaxed, then even the movie is burning. It's not related to you. You will not suffer from that. Then I think it's quite bad because the camera is burning. Camera is burning means it is burned with the aversion. Aversion is fire. So the camera means the mind, the knower. It is burned with aversion. So this is the real source of your suffering. It is not in the feeling. Even the feeling is just an object. It's just a movie. But the camera, the mind, is the source of suffering. So find out this mind, and just allow the movie to burn. But you just try to relax the mind, face to the burning. So do I need to know or investigate? No, we just keep still to the burning. This required us to separate the camera from the movie. This is wisdom. If you can separate the camera from the movie, then you can face to the burning with relaxation, with coolness. I indeed I have tried when I heard your question, where's you? I have tried. I think it is subsided. It is like there was no pain. Nobody saying pain. It is the leg never say pain, and the mind is okay, that's it, like that. So like mind is mind, the leg is leg. Then that is the last last stage. I'm not sure whether this is not deep enough. This is not enough to solve the problem. How? Even you know that the leg is not saying painful, and the feeling is not saying painful. They are just sensations. Who is saying painful? It's the mind. If you can't find out the source, the one who suffers, then we cannot solve the problem in the right point. Right? We must know that where is the pain and where is the suffering. It is in the camera, in the mind, because the mind doesn't accept the feeling. And this is the source of the fire. So try to, if you find out the camera, find out the mind, and be open to the feeling. Just let it be painful. Don't resist, and don't refuse. We don't reject. Just accept it. It is painful. This is true. The feeling, the sensation is painful. But the mind is not necessary to be suffering. We still have such choice. Okay. So does the mind, how to say? Okay, maybe I will think about that. Okay. To make the camera clear, make the detachment of camera.
make it clear first, and there's then another funny question. Mm. There's another funny question. Is like, yeah, camera is burning, but who is holding the camera? Then that thought in between camera. Somebody must be holding the camera. That's a funny question. I come up to my mind. It's just a simile. It's just a simile. Camera means the phenomenon of knowing. It has no master. It is just a function of element, the consciousness element. I think the cause is he just doesn't want to let go the body. Yes, I think the cause might be because that the mind is deluded into the body. It is so attached to the body. So that's why it is craving to the pleasurable feelings, and we feel those unpleasurable feelings because of that attachment to the body. Yeah, I think it's very hard to. I mean, previously when I did the meditation, usually it's very peaceful and calm. But recently there are a few cases like that. It's like I feel pain. It's a little bit disturbance. That's good. That will make us wake up from the good feelings. Otherwise, the craving to the good feelings is more serious problem. Okay. Then it came to my realization is what if during I going to die, will that be a scenario like that is so difficult to manage and to really keep the mindfulness? I think I apply to that situation. I think that is the right experience for me. So there's a few times that true. So practice to find out your camera. Okay. Thank you, Ajahn. Do it now. Immediately. Don't wait. Okay. Yeah. Okay. Thank More you. question? 더 질문하실 분. Okay. If not, we're going to pay respect to Ajahn. 그러면 이제 한배하고 끝내겠습니다. 아니. Mute. 오늘 저기 카메라 법문 너무 감사하다고 전해주세요. She wants to say she thanks you for giving the camera camera meditation. Yeah. 정진할 수 있는 힘이 된다고. It gave her power to continue. Yes. When sometimes we are deluded by the feelings. These feelings include the feelings from the body and feelings from the emotion. 그래서 우리가 이제 감정에 빠지게 되면 이것은 몸으로부터는 감정이기도 하고 감정으로부터는 느낌이기도 합니다. But don't give up. Actually, the camera is unrelated to the movie. 그래서 포기하지 마세요. 사실 이제 카메라는 영화와 아무 관련이 없습니다. Even the whole world is burning in the movie. The camera as well. It's not burning. 그래서 이제 영화에서 이제 온 세상이 다 불타고 있어도 카메라는 괜찮습니다. So when we stay with the camera, then we can live in a more awakened way. 그래서 우리가 카메라와 함께 있게 된다면 우리는 좀 더 깨어 있는 상태로 살 수 있습니다. So what we see from the eyes, what we hear from the ears, what we smell, what we touch, what we taste, what we think, these are the movie. 그래서 우리가 이제 뭐 보고 듣고 생각하고 그런 것들은 이제 그 영화입니다. So where is the camera? 그래서 카메라가 어디 있나요? Just simply remind yourself with a subtle whisper. That's enough to recollect your mindfulness. 그래서 이제 스스로 이렇게 이제 작은 귓속말로 얘기해 주는 것만으로도 이제 알아차림을 다시 이제 가져오는 데 도움이 됩니다. And if we get more familiar to the presence of camera, then it's just like it's something
looking from inside, but you don't know what it is. 그래서 이제 이거는 so we looking from inside, but we don't know what it is. So just like a Gundam driver. 건담을 이제 타는 이제 그것 같습니다. You remember what I taught you in Thailand? 태국에서 가르친 거 기억하시나요? 네. The robot, the robot and AI. 로봇과 AI. The robot is the body. The AI is the psychological activities inside. 로봇은 이제 몸이고 이제 AI는 그 안에 있는 심리적인 자극입니다. But they are not you. 하지만 그건 당신이 아닙니다. So if we live just like a robot driven by the AI, we just stay with the camera. Then we are mindful. 그래서 우리가 이제 AI에 의해서 이제 움직이는 로봇처럼 살아도 우리는 카메라와 함께 있다면 우리는 알아차리고 있는 것입니다. Okay. Don't give up. It will pass. 포기하지 마세요. 이건 진짜 다 지나갑니다. 나도. Okay. So let's end here. 그럼 여기서 끝내겠습니다. 아이고. Okay. 안녕 계세요. 오케이. 감사합니다. 안녕히 주무세요. 끝나.